Good evening, learners. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. Macro economics or principles of macroeconomics 2. That is a continuation from the first part. ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കെയ്ൻസിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അത് തീർക്കാനുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ Unit 1, Equilibrium in the Real Sector. It's a continuation of our previous class, that is Principles of Macroeconomics 1. And we begin with the first module, that is Equilibrium in the Real Sector. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, you refer to BECC 133, Unit 9, etc., etc. So now we cannot go back to that particular lesson. You have already learned that. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ചില കാതലായിട്ട് ചില പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് equilibrium output is realized at the level where aggregate demand equals aggregate supply. അത് wherever നമ്മൾ പറഞ്ഞു equilibrium means the two market forces are, that is demand and supply. ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും എപ്പോഴാണ് തുല്യമാവുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ്, കെയ്ൻസിന് മുമ്പ് വന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് അവർ പറയാണ്, ഡ്യുവാലിറ്റി ഓഫ് ദ റിയൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ results in proportionate increase in prices as output cannot be increased. അപ്പോ രണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് റിയൽ സെക്ടറും രണ്ടാമത്തത് മോണിറ്ററി സെക്ടറും. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് മണി സപ്ലൈ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസസ്. ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല, മണി സപ്ലൈ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യം, മനസ്സിലായോ? ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താണ്? നാണയപ്പെരുപ്പമാണ്. അപ്പൊ നാണയപ്പെരുപ്പം, there will be definitely a proportionate increase in prices, but it need not lead to an increase in output. ഔട്ട്പുട്ട് ആ സമയത്ത് വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. കെയ്ൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ there is underemployment of resources in an economy and an increase in money supply results in a decline in the interest rate. Very important point which you have to keep in mind. Keynes പറയുന്നത് there can be an underemployment of resources. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പൂർണ്ണ തോതിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള കുറവ് വരും. ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? A decrease in the interest rate results in increase in investment. നമുക്കറിയാം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് മുൻപത്തെ പോലെ തന്നെ റിപ്പയറിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ തേയ്മാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ they are investing into newer pastures. പുതിയ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് അവര് നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് ടു ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ്. റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് there will be an increase in investment. കാരണം എന്താണ്? പലിശ നിരക്ക്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മീൻസ് പലിശ നിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ്, കൂടുതൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും കൂടുതൽ പണം ബാങ്കുകളും മറ്റിതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം പിന്നെ ലോൺ എടുക്കുകയും അത് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? when there is an investment, increase in investment, there will be a lot of increase in output through investment multiplier. Therefore, ഈ മോണിറ്ററി വേരിയബിൾസിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസിനെ കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഒരു രാജ്യത്തിലെ മണി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. മണി മാർക്കറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാലോ, the money for the demand for money for investment, the demand for money for transactions, precaution. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, സാധന സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയുണ്ട്.
മനസ്സിലായോ? ആ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും. ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പോ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്, ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കും തോറും നിക്ഷേപകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കും. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ദെർഫോർ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് there should be an equilibrium both in the goods market and in the money market. അങ്ങനെയാണ് they try to combine ആൽവിൻ ഹസൻ, JR ഹിഗ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ they try to combine equilibrium in both goods and money markets. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ചില കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. എന്താണ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് മീൻസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും interact with each other and equilibrium level of income and output are determined. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇന്ററാക്ഷൻ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ആൻഡ് equilibrium level of income and output is determined through the forces of aggregate demand and aggregate supply. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെയ്നീഷ്യൻ മോഡലിൽ equilibrium output is realized when saving and investments are equal. അല്ലേ? നിക്ഷേപവും മിച്ചവും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കെയ്ൻസിന്റെ മോഡലിൽ കാര്യമായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൺ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ഒരു പങ്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സേവിങ് വർദ്ധിക്കണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വർദ്ധിക്കണമെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കണ്ണിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആരും കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിക്കില്ല. കാരണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി റിലേറ്റീവ്ലി വെരി ഹൈ. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പല ആളുകളും മുന്നോട്ട് വരികയുള്ളൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബാങ്കിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ കൂടുതൽ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിന്റെയും ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ റോള് വരുന്നത്? കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഹ്യൂജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്പാദനം നടക്കുന്നത്. മുൻപത്തെ പോലെയൊന്നും അല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയെന്ന് വെച്ചത്. Now production has expanded so much. It is impossible to finance the investment from their own pockets. So they have to depend upon bank and other financial institution, and for which the rate of interest is a very, very important factor. Then ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് the goods market equilibrium അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ IS കർവ്. IS ആൻഡ് എല്ലാം 1-2 ചാപ്റ്ററിലെ ഈ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും വരും. എന്താണ് IS? വാട്ട് ഈസ് IS മീൻസ്? IS സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സേവിങ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സേവിങ് അതാണ് പറഞ്ഞ IS എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ LM മീൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് മണി സപ്ലൈ. IS എല്ലാം. But later on we will find that IS is the demand curve and LM is the supply curve. Liquidity preference, money supply. Adani LM curve. Now we have got now what is IS. IS means investment saving. Don't expect me to repeat again and again. Investment saving curve is known as IS curve. എന്താണ് ഈ IS കർവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? This shows all the positions where investment and saving in the economy are even. ഏതെല്ലാം പൊസിഷൻ, ഏതെല്ലാം ഇക്വലിബ്രിയത്തിലും ഉണ്ടോ ആ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലെല്ലാം it will show that ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും സേവിങ്ങും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. Then investment to be unit 2 ഇതൊന്നും വെക്കണ്ട. Investment to be autonomous or fixed for simplicity, but in reality investment is not fully exogenous. അതായത്
exogamous and exogenous and endogamous. And as you know that equilibrium of the output is given in our previous chapter. YO, that is equilibrium, is equal to A bar divided by 1 minus C plus CT. That is the equilibrium of output that is given, where two determinants of equilibrium output, equilibrium income are there. One is A bar, and that is equilibrium of income are A bar and marginal propensity to consume. But higher the marginal propensity to consume, higher will be the output level and vice versa. Marginal propensity to consume means it is that portion of the increase in income which is used for consumption. That is known as MPC എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഒരു ചെറിയ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. The interest rate, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് we are going to introduce interest rate as a determinant of investment. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സോഗമസ്ലി, ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോഗമസ്ലി. ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ ഇക്കോണമി. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഗ്ലൂമിയാനുള്ള സമയത്ത്, ഡിഫ്ലേഷനുള്ള സമയത്ത് രാജ്യത്തിൽ അറിയാം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ലോ. നേരെ മറിച്ച് വളരെ ബൂമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ഹൈ, ബിക്കോസ് ദ producers know that this is the right time. That if we produce more, whatever is produced, everything will be sold off. Why? People have got a lot of liquidity in their hands. എന്ത് ഉൽപാദിപ്പിച്ചാലും വിറ്റുപോകും. മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ എൻഡോഗമസ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ്. എൻഡോഗമസ് മീൻസ് വിത്തിൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ലോവർ വെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് വൈസ് വെർസ. മറക്കരുത്, ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെന്റൻസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ലോ വെൻ, കാരണം എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നമുക്കറിയാം കാര്യമായിട്ട് കമ്പനികൾ സാധാരണ ബോറോ ചെയ്യുന്നത് നിക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം ഗണ്യമായിട്ട് കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ പല കമ്പനികളും ബോറോ ചെയ്യൂല. കാരണം എന്താണ്? അവര് 18%, 20% എല്ലാം അവർ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ചില പ്രതിഫലം വളരെ നിസ്സാരമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും, നഷ്ടത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് ഫേംസ് ദി വിൽ കം ഫോർവേഡ്. സോ if the rate of interest is low, borrowing cost will be relatively lower and the firms will borrow more. Rate of interest കുറവുള്ളപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ് വളരെ കുറവാണ്. സാധന സേവനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്. therefore they will borrow more and invest more. So if the rate of interest is high, firms will borrow less, which results in lower investment. Then therefore, the rate of interest and investment are inversely related. നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ പോലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി, ഡിമാൻഡും പ്രൈസും പോലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി. വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് ഹൈ, ഡിമാൻഡ് ഈസ് ലോ. വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് ലോ, ഡിമാൻഡ് ഈസ് വെരി ഹൈ. അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ the borrowing is low, investment is low. When the rate of interest is low, then the investment will be very, very high. The investment funding function I is equal to I bar minus B1, where B is greater than 0. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? I is the rate of interest. B എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, മറക്കരുത്. റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. wherever you see this, don't expect me to repeat all these things again and again. കാരണം B means responsiveness of investment to interest rate.
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് എന്തുമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ ബാർ ഈസ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്പെൻഡിങ്. Then investment consists of two components. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഓട്ടോണമസ് കോമ്പോണന്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോണമസ് കോമ്പോണന്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. Rate of interest has no role with the autonomous component. നേരെ മറിച്ച് endogamous component which is influenced by the rate of interest. അപ്പോൾ autonomous component which is not at all related to rate of interest. നേരെ മറിച്ച് endogenous component which is influenced by the rate of interest. Then നമുക്കറിയാം എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ചില മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, തേയ്മാനം മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണം, ഷട്ട് ഡൗൺ നടത്തും, പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ നടത്തും. അതിനാവശ്യത്തിൽ മെയിൻ്റനൻസ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ഗോ ഓൺ ഫങ്ഷനിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണം. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പഴയ പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റിൽ the investment is fixed or autonomous or exogenously given. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാനാണ് certain types of investments are carried out for expansion of production capacity. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നത്തെ ഉത്പാദനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അന്ന് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമീസ് ആർ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ്. ഇമ്പോർട്ട് വളരെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിറ്റഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മനസ്സിലായോ? മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരമാവധി ഇറക്കുമതി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നോക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 1947 തൊട്ട് 1991 വരെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ തോത് 3% ആയിരുന്നു. അത് എല്ലാ വർഷവും അതേപോലെ തന്നെ. അതിനുശേഷം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്ന്, ലിബറലൈസേഷൻ വന്ന്, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്ന്, വി റീച്ച് ദ കിസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ഗ്രോത്ത്. 10-12% വരെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഷൗട്ടിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതായത് നമ്മൾ വി ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച്. അപ്പൊ എന്താണ്? വി ഓപ്പൺഡ് അവർ ഇക്കോണമി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിലാക്സേഷൻ, നമ്മളൊരു അസംഷനിൽ റിലാക്സേഷൻ നടത്തുകയാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പറയാൻ certain investments are carried out for expansion of production capacity and also with the product and with the profit mode. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന് റിപ്പയർ നടത്തുക, മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുക. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതല്ല. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മാറ്റം, തൊഴിലിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അസംഷനിൽ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നു. കാര്യം എന്താണ്? വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് it is being invested for the investment is carried out for expansion of the production capacity and also with the profit motive. Therefore, investment function given at equation states that lower the interest, lower the interest, higher the investment, and investment function is being shown. When the rate of interest is low, this is the investment curve, and when the rate of investment is when the rate of interest is high, the investment demand is only this much. But when the rate of interest is low, the investment demand is going down, it is going up. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കർവ് പോലെ it is negatively sloped. It slopes from left to right. And therefore, what does it signify? When the rate of interest is high, the demand for when the rate of interest is high, the demand for investment is low. And when the rate of investment is low, the demand for the rate of interest is low, the demand for investment will be very, very high. Then, the position of the investment curve is depending upon the slope of the function, that is B. What is B? Responsiveness of investment to interest rate. Responsiveness of investment to interest rate, that is V. Then I. The intercept of the investment curve will depend upon I dash.
while its slope will depend upon B. If investment is highly responsive, then the investment curve will be flatter. If investment is highly responsive to interest rate, then it will be a flatter curve. On the other hand, in case a small decrease in the rate of interest will result in a large increase in investment. In this case, on the other hand, if the responsiveness of investment to the change in interest rate is low, that is, value of B is relatively small, then the investment curve will be like this. It will be slightly steeper. എന്നോട് പറയാം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ കേസ് എ സ്മോൾ ഡിക്രീസ് in the rate of interest will result a large increase. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻക്രീസ് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് small decrease in the rate of interest will result in large increase in investment. On the other hand, if the responsiveness of investment to a change in the rate of interest is small, the investment curve will be much steeper, or it will be bit more what is it? The intercept, it will be highly responsive. The investment curve, this is a flatter one and this is a highly steeper one. It will depend whether the investment curve is a steeper one or a flatter one. It will depend upon the responsiveness of interest rate to investment curve. If I is higher, the investment curve will shift towards the right. So if interest rate is higher, then the investment rate will shift towards the right. And if interest rate is lower, then I2 or investment curve will shift towards the left. If it means that at each rate of interest, more is invested. Similarly, at a lower rate of investment would indicate a leftward shift of the investment curve. Appo investment rate കുറവാണെങ്കിൽ it will shift towards the left. If the investment rate കൂടുതലാണെങ്കിൽ it will shift towards the right. And as you know, investment will depend upon the rate of interest. Don't forget. Then aggregate demand and interest rate. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാ പാരഗ്രാഫിലും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? കാൽക്കുലസും പിന്നെ എക്കണോമിക് ട്രീസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാന്ന് പറയും. കാരണം ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ദാറ്റ് the model, economic models in the പ്രത്യേകതയാണ് they have actually entered when they will have incorporated a lot of equations which many of the economic students don't understand. And towards the end, they will say, this is what it exactly it is. But they are trying to explain it in some mathematical terms. Calculus, so influences, the investment is influenced by the rate of interest. Then, since investment has changed its form, it is not considered. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? റിപ്പയർ, മെയിൻ്റനൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ നടത്തി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോം. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്. വേർ മനസ്സിലായോ? AD ഈസ് ഈക്വൽ ടു C പ്ലസ് I പ്ലസ് G. നമുക്കറിയാലോ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ. വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ്. AD is equal to C consumption plus investment plus government sector. Now, AD is equal to the other form, that is equal to C bar plus C into TR, that is tax revenue, then C plus C 1 minus T, close the bracket Y, plus investment minus BI plus G bar. Then AD is equal to A bar plus C bar plus Y into Y minus BI, where C is equal to C 1 minus T, so unit derivation, and A bar is equal to C TR bar plus I bar plus G bar. എന്താണ് ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന equations എന്താ പറയുന്നത്? An increase in the rate of interest results in a decrease in AD, aggregate demand. An increase in the rate of interest, an increase in the rate of interest will result in decrease in aggregate demand. What does it mean? Rate of increase or rate of interest, people will like to hold less cash with them.
They will try to invest in, they will try to deposit in some other banks and other financial institutions because they don't want to forgo the opportunity cost. What is opportunity cost? The cost of next best alternative that is forgone. The rate of interest കൂടുതലാണ്. People will hold less cash. They will try to go and deposit the money in there. They will buy bonds, they will buy shares. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുമാനം കിട്ടും rather than cash in keeping the cash idle while the level of income is considered to be given. A bar is not affected by the increase in the rate of interest. That is, the effect of change in the interest rate on AD curve. നമ്മൾ 1.5 the effect of change in the 1.5 ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The effect of change in the interest rate. എന്താണ് the effect of change in the interest rate on AD curve. At a given rate of interest I, the sum of BI becomes a constant and hence vertical intercept of AD curve is AIB1. Okay, this is the original. AD1 is the aggregate demand curve, and here A1 B1 at the B1 AD, that is aggregate supply, aggregate demand, it is equal at the point E. Now if there is a change in A bar minus B1 to A bar minus BI2, then the equilibrium will change to E2, and where the income and output will be changed to Y2, and E2 is the new equilibrium point. What does it happen? Because of the change in A bar, change in A bar. Then in 1.5, we measure AD on the axis, AD on the 1.5 is here given here, AB. അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് we measure AD on the y-axis and output on the x-axis. In the diagram, we will depict impact of the shifts in AD curve on equilibrium output. The impact of shifts in AD curve because on the equilibrium output. This is the original E1 is the original equilibrium, and Y1 is the original output. And when there is a shift in A bar minus BI1 to A bar minus BY2, the equilibrium is shifts to E2, whereby the output also increases by from Y1 to Y2. This is what is being explained here. Now, suppose there is a decrease in the rate of interest. So, I1 il ninnu I2 like decrease cheyyana nokka. In case there is I1 il ninnu I2 like decrease cheyyana. Suppose there is a decrease in the rate of interest from I1 to I2. The intercept of the AD curve will be A bar B12, A bar B12, and it will be, notice that A bar B12 will be larger than A bar BY1, and because we are subtracting a smaller quantity from A bar, thus there will be an upward shift of the AD curve from AD1 to AD2. What is the reason why AD1 has a AD1 curve has shifted to AD2 curve? This is the explanation that is being given. The interest rate and aggregate demand. If you see logically, a decrease in the interest rate will lead to an increase in the investment. They want to drive the point, an increase in the interest rate will lead to a decrease in the investment demand. So a fall in the interest rate will lead to an increase in the investment demand. It will lead to an aggregate demand. Therefore, thus the upward shift in the AD curve due to the decrease in the interest rate is valid, and initial equilibrium was E1 and the equilibrium output level was Y1. Because of the shifts in the aggregate demand curve, the new equilibrium occurs at E2 and equilibrium level is of output is Y2. കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ആ ഇക്വേഷൻസിന്റെ അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: when there is a change in the interest rate, there will be corresponding change in the investment rate also. Derivation of എന്താണ് IS curve, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സേവിങ് കർവ്. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കട്ടോ. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ്.
Slope of the IC curve. IS curve is a downward sloping curve. ഇതാണ് ഇവർ പറയാൻ പോകുന്നത്. We are going to derive the IS curve, investment saving curve, and we will say that just like a demand curve. കാരണം interest rate കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ demand income output കുറവായിരിക്കും. When interest rate comes down, when there will be output also will be larger. അപ്പോൾ IS curve just like a demand curve. This is what they are going to explain, derivation of the IS curve. So we are going to derive the IS curve. The groundwork is already done. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു where learn that aggregate demand shifts due to the change in interest. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. മനസ്സിലായോ? Aggregate demand will shift when there is a change in interest rate. Then further there is a change in equilibrium output in response to a change in AD. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലും ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ in 1.5 നേരത്തെ കണ്ട നമ്മളുടെ we have various combinations of interest rate and equilibrium output levels. So if we plot such combinations in a diagram, we get the IS curve. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 1.5 കണ്ട നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കർവ് കിട്ടും. ദാറ്റ് കർവ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് equilibrium output response to changes in this. We have various combination of interest rate and equilibrium output. This sentence very, very important. If we plot such combinations in a diagram, we get a curve, and that is known as IS curve. That is the derivation of demand curve. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ equilibrium കണ്ടു. The groundwork is done. We learned aggregate demand curve is equal to the aggregate demand curve shifts whenever there is a change in interest rate. And what are the changes that are taking place in the aggregate demand? That is, if we plot these in a diagram combination, if we plot such combinations in a diagram, we get a curve that is known as IS curve. When the rate of interest decreased from I1 to I2, the equilibrium level of output increased from Y1 to Y2. നമുക്കറിയാലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മനസ്സിലായോ? I1ൽ നിന്ന് I2ലേക്ക് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇതല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് I1ൽ നിന്ന് I2ലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് I1ൽ നിന്ന് I2ലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ what happened? If we plot such the combinations, we get IS. When the rate of interest is decreased from I1 to I2, what will happen? The equilibrium level of output has increased from Y1 to Y2. If you plot, okay, when the rate of interest is decreased from I1 to I2, there will be an increased demand for, and there will be the equilibrium level of output will be increased from Y1 to Y2. Thus, we find that interest rate and equilibrium output are negatively correlated. Negatively correlated means just like a demand curve. Demand curve is negatively correlated with the price. Supply curve is positively, when supply increases, price also increases. So, but just like a demand curve, it is negatively related. Okay. This is what is shown here, all the points on the IS curve on equilibrium. Then, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് another issue to discuss is the points that are not on the IS curve. But any such point indicates disequilibrium. നമ്മൾ production possibility curve പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ any point on that this IS curve, it gives an equilibrium point, and any point outside this IS curve it means that there is a disequilibrium in the goods market. നമുക്കറിയാം എന്താ, D is a point where there is disequilibrium. C is because it is lying outside the IS curve, and therefore at a point D we have got a disequilibrium. At a point C also we have got a disequilibrium. At a point D in the figure 1.7, income is at Y1. Income is at Y1. കാരണം it is on y-axis we measure income and output, but the rate of interest is at I2. D rate of interest is at I2. At a lower rate of interest, that is demand for investment will increase.
such increase in demand for investment will push the rate of interest out. Such an increase in demand for investment. At a lower rate of interest, the demand for investment will be very high. There will be more people to take loan from different banks. So the competition among the borrowers will push the rate of investment to the from I2 to I1. This is what they say. So such increase in demand for investment will push the interest rate from I2 to I21. So at the point D, there is excess demand for goods. Point D, there is excess demand for goods, and we can generalize that at any point below and to the left of IS curve, there is excess demand. This is the IS curve. Any point below or to the left of IS curve, we have got there is excess demand for goods. This excess demand for goods will push up the interest rate from I2 to I1, and therefore it will gradually come to an equilibrium at the point A and B. A and B are the equilibrium points on the IS curve, whereas C and D, we have got disequilibrium. Then at the point C in figure, we find the interest rate is I1, C point D, C point where the interest rate is I1, where output is Y2, C output is Y2, and the equilibrium rate of interest is equal to Y2 level of output is I2, Y2 level of output is I2, and we find that I2, that is which is lower than I1, and thus there is a tendency for the interest rate to decline. But when there is an excess demand, when there is an excess demand, it will push up the rate of interest. But whenever there is a fall in demand because of interest rate rise, okay, there is no excess demand for goods, and therefore the interest rate will gradually come down from I1 to I2, and that will create an excess demand for the goods. This is known as the operation of the invisible hand. This is known as the operation of the invisible hand. There is a tendency. Then the slope of the IS curve. Here equations. What is this? Let us derive the equation for the IS curve by using goods market equilibrium condition. Output market equilibrium and goods market. Now we are going to study the goods market. The equilibrium is achieved. That is goods market total output is equal to aggregate demand. That is the point where we have reached the equilibrium point. Then substituting AD from the equation 1 point. AD, in the equations, substitute and you get y is equal to A bar plus C bar Y minus BI. Then or where alpha G is equal to 1 by C, that is equal to 1 by C minus 1 plus C. It is a multiplier in the presence of government sector, and C bar is equal to C into C bracket 1 minus T, where the above equation number 1.3 above is the IS equation. If you want, you can learn this, and I don't know how many of you will remember unless you have got some mathematical base, or you have to get some additional help from somewhere. Pure economic students will find it very, very difficult to remember unless and until you have got some mathematical base. Then the slope of the IS curve is defined as the rate of change in income due to the change in the slope of the IS curve. In the this sentence is also important. The slope of the IS curve is defined as the rate of change in income due to change in interest rate. Interest rate the change in income. The slope of the IS curve is Y is a change in income due to change in the interest rate. Delta stands for change, where delta represents a small change in a variable. The slope of the IS curve can be written as bracket minus B into alpha into G. And those of you are familiar with the calculus, I don't know how many of you are studied with the calculus. I have never studied. Because when we took economics, there was no mathematical thing. Only when we entered into the PG,
They introduced some economic models, Arodamar model, Lewis model, Keynesian model. They introduced some very small and understandable equations which you could really understand. But I don't know why this now they have made it very difficult for the students. So those of you are familiar with the calculus can see that we take a derivative of it to find the slope of the IS curve. That is dy by di is equal to minus b into a alpha g. The slope being negative reinforces the fact that y and I are negatively, income and interest are negatively related. We again coming to the same point. That is, the steepness of the curve depends upon two factors, b and alpha g. Whether it is flatter or steeper. Recall that B represents the sensitivity of investment to changes in interest rate. This is what the B stands for. That is sensitivity of investment to changes in the interest rate. And alpha G represents the value of multiplier in the presence of the government sector. Suppose there is a decrease in the rate of interest and B is relatively large. It implies that the equilibrium income will change by a larger amount through a large upward shift in aggregate demand. This has nothing to do with this diagram is wrong. It is from where it is being cut and paste. So they have given here a lot of things which they have not included here. C bar, it is greater than C, then AD, I, all these things are not seen anywhere here. Okay. Suppose there is a certain increase, government sector. Suppose there is certain decrease in the interest rate and B is relatively large. It implies that equilibrium income will change by a larger amount through a large upward shifts in AD curve. Large upward shifts in AD curve. This will produce a flatter IS curve. This will produce a flatter IS curve. Okay. And on the other hand, when B is relatively small, responsiveness of investment to interest rate is low. This leads to a steeper IS curve. We have got one IS curve here, IS1, IS1, IS2. We have got two curves here, and we have got different levels of output, Y1, Y1 dash, Y dash 1, Y2 and Y dash 2. These are, that it means whenever there is, it will depend upon the rate of interest. What is that? When B is relatively small, responsiveness of investment to interest rate is low. When B is relatively small, the responsiveness of interest rate will be, interest to income will be very low. That is what is being given here in this diagram. Those who have got patience, kindly go through it and find out the equations where these are. Now let us consider two different values of MPC, that is marginal propensity to consume, such as a C dash bar and is greater than C dash. We know that C dash bar will produce a steeper AD since C dash represents the slope of AD curve. Then we consider a decrease in the rate of interest by an amount of delta I and see the impact of change in the interest rate on equilibrium income in both the cases. When interest rate decreases, that is when there is a change in the interest rate, the AD curve shifts upward by the G delta I. In a figure 1.8, AD1 is represented by the equilibrium. Figure 1.8, AD1 is represented. There is no one here. There is no AD1 here. There is no AD1 here. Okay. They have AD1 is represented by the equation with the MPCC, and AD2 is represented by the equation with the MPCC, and where C dash bar is equal to C. 1.8, there is no such equations as such. Now you go to this, okay, leave that, and we go to the position of the IS curve. What is the position of the IS curve?
in the previous subsection, we discussed that is the slope of the IS curve. Okay. Now let us look into the position of the IS curve. In other words, we should be in a position to identify the factors that determine the position of the IS curve. Then IS curve in the equation that is y is equal to delta G bracket A bar minus BI, where I namakare interest, B namakare and influence interest rate on investment, other than alpha and G and A bar. We already know that A bar and B are responsible for the slope of the IS curve. That is the previous one which we have seen. About A bar which plays an A bar on which plays an important role in the IS curve formation. In the case, A bar shift when A bar shifts, aggregate demand curve will be when A bar is an important, A bar has got an important role to play here. When A bar shifts from A bar 1 to A bar 2, equilibrium changes from E1 to E12, and there is a parallel increase from AD1 to I1 and interest one. Okay, this is A bar. This is the role of AD1 and AD2, that is finger. Now this is lower one, that is 1.9. Okay, now in the figure, at the same time, interest rate I1, we have equilibrium at higher level of output, that is Y2. This is what is being given here. When A bar 1 is increased to A bar 2, the original equilibrium E1 will change to E12, thereby raising the average aggregate demand curve from AD1 to AD2. And here also we have when the rate of interest, when there is no, even if there is no rate of change of interest, the output may increase. The equilibrium will change on a horizontal way, and the equilibrium one will change from Y1 to Y2, that is from E1 to E2. That is what is actually being explained here. We have a new goods market, that is I1 and Y2, instead of old one, that is I1 and Y1. The question is, what is the magnitude of the shift in the IS curve? The shift in the equilibrium level of income and output can be easily calculated with the help of the multiplier. That is, change in the output is equal to alpha G into delta A bar. This is what is it, alpha G into delta A bar. And we find the change in the equilibrium output is equal to the multiplier times the changes in A bar. The components of A are equally responsible for the shifts in the IS curve. And let us look at the components. What are the components of A bar? A bar, the components, C into TR, that is tax revenue, plus T, then government G, plus C is consumption. In the case of government spending, in case the government spending decreases, the AD curve will experience a parallel shifts downwards. Okay, government in the spending shift if it is decreases, then the IS curve will shift downwards parallelly. AD curve will experience a parallel shift down. This will decrease the level of income. It leads to a leftward out shift and in the IS curve. Similarly, if I bar is bar and TR and CR decrease, the IS curve will shift towards the left side. This is what to the right side, and to the left side, the IS curve 1, it is being shifted. IS curve 1 to IS curve 2, the new equilibrium Y1 to Y2. And when there is a shift from IS2 to IS21, because of the increase or decrease in government expenditure, because of the if the government spending decreases, IS curve will shift towards the left. If the government expenditure shifts increases, then the IS curve will shift towards the right, thereby creating a new equilibrium, that is E2, and Y2 will be the income and output. And in the previous one, it is a Y1 E1, and E1 will be the equilibrium, and Y1 will be the output. ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു ഇത്രയും നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വരും. എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് we explain the rate of interest in determining the investment level. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, നമ്മൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തു. എന്താണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തത്? പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റേ പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ്, ഇതിനൊക്കെ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരുന്ന വെച്ചാൽ വൺസ് ഒരു ഫേം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെയാണ്, പിന്നെ വേറെ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ്, ഓട്ടോണമസ് ഓർ എക്സോഗമസ്, ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗെറ്റ്സ് അഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേറ്റ്, ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ വ്യത്യാസം വരാം, അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചേഞ്ച് പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്താം. This process of change in interest rate and its impact on equilibrium level of income and output helps us to derive the IS curve. This process of change in interest rate and its impact on equilibrium level of income and output helps us to derive what is known as our ISL curve. All points on the ISL curve show the goods market equilibrium, and all points of the ISL curve show disequilibrium. മറക്കരുത്, all points on the ISL curve പറഞ്ഞു നമ്മുടെ production possibility curve പോലെയാണ്. All the points on the production possibility curve will give you equal level of production. നേരെ മറിച്ച് any point outside equilibrium will indicate disequilibrium എന്ന് പറയുന്നത്. The scope of the IS curve is depend upon the sensitivity of investment. The slope of the IS curve will depend upon the sensitivity of the investment to the interest. അതാണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മറക്കരുത്. The slope of the IS curve will depend upon the sensitivity of the investment to the interest rate and the multiplier, that is alpha G. The position of the IS curve is determined by autonomous spending. Then equilibrium of monetary sector is very important. I mean, it is very simple. No much പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വളരെ ഇതായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അത് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ equilibrium in the goods market. Then equilibrium and this equilibrium alone, however, is not sufficient. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, how the different activities are undertaken, അവിടെ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയവും നമ്മൾ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ഇക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റ്, കേട്ടോ, മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദ മോണിറ്ററി സെക്ടർ മീൻസ് മണി മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ മണി മാർക്കറ്റ് ഓർ ദ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് ദ അസറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അസറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. The level of asset market affects the level of income and output. അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം, അതിന് വേറൊരു പേരാണ് അസറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഓക്കേഴ്സ് എവറി ഡേ ഇൻ ദി അസറ്റ് മാർക്കറ്റ്. ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മണി മാർക്കറ്റിൽ ഓർ ഇൻ ദി അസറ്റ് മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് മണി ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് അസറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ബോണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ അസറ്റ് മാർക്കറ്റ്, മണി മാർക്കറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മണി മാർക്കറ്റിന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് മണി ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ലിക്വിഡിറ്റി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ കൈവശം പണം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്, ക്യാഷ് ആണ്. ക്യാഷ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഐറ്റംസ്. നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെ സ്വത്ത്, വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പിന്നെ സമ്പാദ്യം വിവിധ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. കുറച്ച് പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ വെക്കും, കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കും.
കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കും, കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഗോൾഡിൽ വെക്കും, കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥലം മേടിക്കും, കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഗോൾഡ് മേടിക്കും, കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിലിടും. അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പണം അവർക്ക് നേരെയാക്കാം. അതാണ് ക്യാഷ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ട്, ഒന്ന് മണി, ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, രണ്ടാമത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിങ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഴികെ ബാക്കി എന്താണെങ്കിലും ബോണ്ടാ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? വി ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിങ് അസറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം. എന്താണ് ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്? എ പ്രോമിസ് ടു പേ ആൻ അഗ്രീഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു ഹിസ് ഹോൾഡർ ഓൺ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. ഇപ്പം 100 രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് 4% ആണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ വർഷവും 4%, 100 രൂപയ്ക്ക് 4%, അതായത് 4 രൂപ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 2 years. അപ്പോൾ 2 വർഷമാണെങ്കിൽ 2 വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും. പിന്നെ 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ 100 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബോണ്ട് ഈസ് എ പ്രോമിസ് ടു പേ an agreed amount of money to its holder for a future date. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായി? സപ്പോസ് ബോറോവർ യൂഷ്വലി ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേം ആയിരിക്കും. 100 രൂപ ബോറോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ടിന്റെ വിധത്തിൽ ഷീ പ്രോമിസസ് ടു പേ 4 rupees each year to the lender. എല്ലാ വർഷവും 4 രൂപ വെച്ച് ആ ലെൻഡറിന് കൊടുക്കും. who actually owns the bond and will repay 1,000 rupees to the lender at a future specified date, say after 2 years. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 100 രൂപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഓരോ വർഷവും 4 രൂപ, കാരണം എന്നാൽ 4% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, 4% ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 4 രൂപ വെച്ച് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 100 രൂപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോമിസ് ആണ് കേട്ടോ, ടു പേ ദ അഗ്രീഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡർ അറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വെൽത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. പല പല അസറ്റുകളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെൽത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പാദ്യം നമുക്ക് പല പല രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കണേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ ഈ പ്രിഫേഴ്സ് ടു റിസീവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ പൈസ ഒരു ബോണ്ടിന് തരും, അതായത് മറ്റേതെങ്കിലും പലിശ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്തും. കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് ക്യാഷ് നഷ്ടമാണ്, കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീൻസ് ഇത് കിട്ടുന്ന ഒന്നിൽ കൈവശം പണം വെക്കുക. കൈവശം പണം വെച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അടുത്ത കൂടുതൽ പണം കൈവശം വെക്കൂല. They will go and deposit in different forms in different banks. Holding more money grants her liquidity and she can make transaction to purchase anything. അപ്പോൾ കൈവശം പണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം. പക്ഷേ ബോണ്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 വർഷത്തെ ബോണ്ട് മീൻസ് എന്തുമാത്രം സാധന സേവനങ്ങൾക്ക് വില കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ലിക്വിഡിറ്റി അവർക്ക് ഫോർഗോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെ പറഞ്ഞത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിസിഷൻസ്. നമ്മൾ കൈവശം പണം വെക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് മേടിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കടപ്പത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മേടിക്കണോ, അങ്ങനെ അതിനെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, we'll take it not tomorrow. Tomorrow is a Republic Day, and we will handle it for day after tomorrow on Friday. Okay, thanks a lot. I hope you understand. Now, in the end, I will make you understand what exactly it is.